is a jiva who's empowered by God to perform a particular function. Но на самом деле Шакти-Авешаватара — это джива, которая наделена особым могуществом, и Бог ее наделяет этим могуществом. It means he's a living being or a jiva tattva. То есть Шакти-Авешаватара относится к живым существам или к джива-татве. So there's nothing wrong with seeing Prabhupada as the empowered representative of God. То есть нет ничего неверного, чтобы видеть Прабхупаду как наделенным особым полномочием представителя Бога. Это соответствует Сиданте. Okay, then we will, on the fourth day, or the day after tomorrow, we will discuss what Prabhupada said about World War III. Послезавтра мы обсудим то, что говорил Прабхупада о Третьей мировой войне. And we will also briefly go through the predictions of some of different prophets who made predictions about the future war to come. И мы достаточно бегло пройдем по предсказаниям различных пророков, которые упоминали в них Третью мировую войну и какие-то такие схожие события. I'm just talking, waiting for you to come a little bit. So we will see that a lot of prophets from the 15th century, like Mother Shipton from England, Nostradamus, and more modern day prophets the Hopi Indians, Edgar Cayce, this one and that one, basically have said the same things. And it's very interesting, although probably, we can't put much faith in any particular prophet, but if they're all saying the same thing, and if Prabhupada said similar things, then we can start to draw some conclusions. И мы увидим, что многие пророки, например, пророки 15 века, матушка Шифтон и Нострадамус, или пророки более поздних времен, американские индейцы, или же Эдгар Кейси, их пророчества во многом схожи. Конечно, не стоит этим пророчествам так сильно доверять, но если мы видим, что Прабхупада говорил похожие вещи, тогда это совершенно уже другая картина. There's also the Mayan calendar, which is from the Mayan civilization in the Yucatan Peninsula of Central America. И также нам доступен календарь индейцев майя, это календарь индейцев, проживавших на полуострове Юкатан, Центральная Америка. They built a city called Tiwanaku. Они построили город Катиланат. Anyway, we'll describe some of the reasons why there could be some validity given to the statements in these various prophets and ancient civilizations who foretold about some future calamities, and especially the World War III. И мы обсудим все эти предсказания и записи древних цивилизаций, которые рассказывают нам о будущих катаклизмах и в особенности о Третьей мировой войне, и обсудим, какую ценность это можно извлечь. Okay, so now we will return to the Radha Damodar bus pastimes. А теперь вернемся к автобусу Радха Дамодар. Я прошу кого-то подыграть мне на гармонии во время Джая Рада Мадхава. Nasti, you want to try again? And Sarvatma Prabhu will play the flute for us. Сарватма Прабху сыграет на флейте для нас. Maybe here, perhaps. Yeah. Huh? You don't need? Huh? Anyway, you can sit here and you can control the mic if you want more volume. Go close. I play as long as you kind of funky drum beat like yesterday. Tell her to play in a key of C or E or just
one, not middle. Never mind. Just preferably in a key of C, if it suits you, or G or F or any major. Major key. Yeah. Not minor. No minor. You need a major key. Well, I guess it depends on me because she'll be following me, but maybe she can give me a strike the E. What do you just start singing? Let me see what are you playing. No, it's okay. Jaya Radha Madhava. Very good. Kunja Bihari Radha Madhava. Kunja Bihari Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashuranandana Braja Jana Randana. Yashuranandana Braja Jana Randana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Gopi Jana Vallabha Giridhari. Yashuranandana Braja Jana Randana. Yashuranandana Braja Jana Randana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Om Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Srila Prabhupada ki jai, Nitai Go Premanande. Thank you, Sarvatma Prabhu. Hare Krishna. All right, so we'll continue with some bizarre events. Мы продолжим эти невероятные приключения. I remember one time we had entered some small town. Помню, однажды мы приехали в небольшой город на юге. And it was almost like we were raiding the town. You know, we would go in there and just sell books to anyone, and we would go to the shopping centers, and we would go to different offices, and we would, you know, and then at 4 or 5 o'clock we'd finish, and then we'd jump in our van and, you know, drive out of the town. То есть мы завоевывали эти города небольшие, мы въезжали в город и распространяли книги всем, кого видели, по всем улицам, по всем офисам, и потом мы заканчивали вечером и уезжали. And sometimes some of the people would be very envious or even angry at us. Иногда кто-то нам из местных жителей завидовал или даже очень был зол на нас. That we invaded their town with these strange religious books. Что мы завоевали их город этой странной религией, этими странными книгами. And we collected donations from their people. Собрали пожертвования who would have spent the money in their shops. У многих людей местных, которые иначе потратили это в других местах, в магазинах чьих-то. And like this, sometimes people will get angry at us. Иногда это случалось, то есть люди завидовали нам или злились на нас. So I remember one time we were driving out of the town in the evening, and a car was driving up behind us and was ready to pass us. Я помню, как-то раз мы уезжали из какого-то небольшого города, и нас сзади шедшая машина была готова нас уже обогнать. And instead of passing us, they just continued driving alongside of us. Но вместо того, чтобы обгонять нас, она с нами поравнялась и ехала с нами вместе. And you know, both of us looked at this car, and suddenly the guy took out a gun and И мы оба повернулись, посмотрели на эту машину, и водитель просто высунул ствол и нацелил на нас. And then suddenly there was a bang and a flash of light. И неожиданно раздался звук выстрела и вспышка света. And I was in the passenger side. Я был на сиденье, пассажирском сиденье. Maybe it was, I don't know, in my mind, I felt something hit me, you know. И, может быть, в уме, или так мне показалось, что что-то попало в меня. Да, они достали меня. И Чайтанья Чандра съехал на обочину. Мы оба были напуганы.
And I said, yeah, they shot me. Я сказал, они прострелили меня. And he turned on the light. Он включил свет. Expecting to see blood everywhere. Я ожидал увидеть кровь повсюду, But there was nothing. но ничего не было. I said, oh, I'm okay. Я подумал, ой, все на месте, все в порядке. Somehow I thought that, well, anyway, it was very frightening. Но это было очень I had a страшно. blank gun and went shooting a blank gun. Может быть, он... A funny joke, you know. Может быть, да, стрелял холостым, может, такая шутка была. Blank. Yeah. So, another time I was with a devotee, traveling with another devotee named Markandeya. Еще раз я путешествовал с преданным Маркандеей. And as you may be aware, that a lot of us, we wanted to save money when we were traveling. We wouldn't, pay for any motel room, but we would sleep in the van. И мы всегда стремились сохранить деньги, которые у нас были. Мы не платили за комнаты, мы просто спали в микроавтобусе. We parked by some river so we can bathe in the morning. Мы припарковывались к реке, чтобы у нас было утром где омыться. And sometimes it was quite cold. Иногда было очень холодно. So when it was very cold, we had a system where we would turn on the gas heater, the cooking stove. Когда было очень холодно, мы включали газовую комфорку на кухне, на очень низкий огонь And we ставили. would leave a little crack in the window, a little space in the window. И мы немножко We can get some air. приоткрывали окно, чтобы проходил воздух. And that seemed to work pretty well. It kept the van warm, and we would also have fresh air. Это очень хорошая была система, то есть и микроавтобус был отапливаемый, и свежий воздух поступал. So, one night, it seems that the flame somehow blew out. И в одну из ночей такое ощущение, что огонь как-то разгорелся. And the gas Вернее, огонь был затушен. and the gas continued to come А газ шел. out of the stove. Газ шел из газовой комфорки. So, very soon the whole van was filled with this gas. И очень скоро весь микроавтобус наполнился газом. And I remember, we were both sleeping in the van, and I had this dream that I couldn't breathe. Мы спали вдвоем в этом микроавтобусе, и мне приснился сон, что я не могу дышать. And, I woke up. Я проснулся, And my whole body was going like this. и все мое тело вот так Body сотрясалось. was moving. And then I smelled this И gas. я почувствовал газ. And I felt like I couldn't move. Я почувствовал, что не могу пошевелиться. I had no energy. У меня не было And I was энергии, like dizzy also. и голова кружилась. And it was hard to make my body move. И заставить тело двигаться было очень сложно. But when I smelled the gas, I thought, Но когда я почувствовал запах if I don't газа, move now, я понял, I'm never going to move что again. двигаться надо. So the last bit of strength in my body, I threw myself at the door. Из of последних the сил van, я бросился к двери, opened it, открыл дверь and I kind of, rolled out и выкатился of наружу. the van, or flew out of the van, jumped out of the van. Выпрыгнул, вылетел. And as I was on my way out, И пока я вылетал I called оттуда, out the name of my friend, Markandeya! я выкрикнул имя своего друга, Маркандея, And then I just hit the ground, и приземлился. So he woke up, Он проснулся, and he was in the same condition I was. It и он was был в том hard же for me. состоянии, что и я. Anyway, he also dove out of the van. Ну, как-то он тоже выбрался We're оттуда. both on the ground, Мы оба лежали на земле, trying to breathe. старались отдышаться. And, it was also some frightening experience. Это тоже было Came очень close to death again. достаточно страшно. Это мы были близки, на волосок от смерти, можно сказать. So during the day, we would be alone in a certain area, and we would distribute all day. And then in the evening, we'd meet our fellow
devotees. They would pick us up. But during the whole day we were alone. So we had to have some boxes of books, prasadam, maybe a sweater or a jacket if it rained or got cold. We'd keep these boxes with us during the day. То есть в течение всего дня, пока мы распространяли книги, с нами были коробки с книгами, может быть, какой-то просад, но мы были как бы в одиночестве распространяли. Конечно, вечером нас забирали, мы уже встречались все вместе с нашими друзьями, но весь день мы проводили в одиночестве. And sometimes, like in the old days, we could just go into some shop and say, "Can I leave my books with you?" You know, and most of the time people say, yeah, just put them under the table there, on the desk. Иногда мы приходили к какому-нибудь магазину и спрашивали, можем ли мы оставить свои вещи здесь, книги, например, и нам часто разрешали, да, поставь под прилавок. Сегодня, конечно, такой номер не пройдет, потому что подумают, что это бомба, а вы религиозный фанатик. But in those days, people would just say, "Yeah, it's okay. Just put the box." Yeah. Но в те дни, в старые добрые времена, просто разрешали нам поставить коробки, когда терроризма еще не существовало в помине такого слова. Sometimes there was no shop, and we would just stick the books in some bushes somewhere near the shopping center. Иногда магазинов мы не могли найти и просто клали книги где-то в кустах. And I remember one time near this wooded area, there was an old abandoned house that had weeds growing up along the side of it, and the windows were boarded up. И я помню, что около какой-то заброшенной местности стояло старое заброшенное здание, уже заросшее какими-то лианами, там, плющами, я не знаю. И, в общем, окна были тоже какие-то запущенные. Я подумал, вот это хорошее место. And put my books there. Я там сложил свои книги, and I distributed распространил, in the shopping area. Около магазинов распространил. And, it was time to take prasadam around 2 o'clock something, so I would take a break, go to the back of the house, and это было где-то take some prasadam. Время обеда, я зашел за этот дом заброшенный и принял просад. Oh, by the way, I should mention, I made a vow, maybe I'll tell this later somehow, that I would read Prabhupada's books every day for an hour. И я держался обета читать книги Прабхупады каждый день порядка часа. I'll tell about this later. Попозже мы вернемся к этому. Another story. Это другая история. It wasn't so common that someone who was distributing books all day, that they would just take a break in the middle of the day and for an hour and just read the books. Это было очень необычно, чтобы кто-то из распространителей книг прерывался в своем распространении на целый час в течение дня и читал книги. Я делал это втайне от других. I started actually, I'll tell you what happened now, just because I'm on the topic. And we had some kind of marathon. And I was doing very well. I was distributing a lot of books. And I even got to the point where I was distributing so intensely that I forgot to take a break to take my prasadam. И у нас был марафон распространения книг, и я очень хорошо шел в этом марафоне, и настолько увлекся этим марафоном, что иногда даже забывал прерваться на просад. That means you're really absorbed, if you forget to take prasadam. То есть, если вы забываете о просаде в течение дня, когда распространяете книги, значит, вы очень поглощены процессом, и вы находитесь в глубоком самадхи. So, in any case, I was distributing books and to the men, to people sitting in the cars, and I went up to one car, knocked on the window. Я распространял книги тем, кто сидел в машинах, постучал в одну машину. То есть такой легким, неспешно опустил стекло.
Я предлагал книгу человеку, говорил какие-то обычные вещи. Мы раздаем эти книги, чтобы развить ваши внутренние способности, чтобы мы смогли посмотреть на мир через глаза знания. Человек посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "You're just a salesman. Да ты просто торгаш. You haven't even read these books properly. Ты книги-то не читал, наверное, сам. And you have accepted all of this thing a priori. A priori, I say. И ты все принял это априори, априори. A priori means like just without going through the preliminary steps of analysis. То есть ты сам не дошел до этого, ты не анализировал, ты не размышлял над тем, что написано в этих книгах. Слишком легко ты все это принял. Ты просто торгуешь книгами, но ты их не знаешь. Я стоял с открытым ртом. Ничего не мог сказать даже. There was some truth to what he was saying, because I didn't read the books. I was just selling them all day. То, что он говорил, это было абсолютной правдой. Я продавал книги неделями, но я не читал их. I don't know if it's ever happened to you, but sometimes, even if a non-devotee says something, sometimes you can feel that it's Krishna speaking through that person like an instrument. Я не знаю, был ли у вас такой опыт, но иногда, когда даже непреданные с вами говорят, вы просто чувствуете, что Кришна говорит через них. Я почувствовал, что вот именно это была та ситуация. Я понял, что говорит со мной Кришна в данный момент. И я ушел от этого человека с твердым намерением каждый день читать книги. Даже если на меня очень давят результатом, я решил читать книги каждый день, несмотря ни на что. Even though I was taking an hour out of my day, which was revolutionary at that time, but I found that by reading, I became so much more enlivened and convinced that I was distributing more books and collecting more Lakshmi in the long run. After a few weeks, I started doubling my scores. И несмотря на то, что я предпринял такой революционный шаг, как оторвать от своего дня распространения целый час для чтения книг, что на тот момент было просто неслыханным поступком, мои результаты улучшились. Я стал распространять больше книг, и мне стали больше давать пожертвований. Okay, so getting back to the first story. Вернемся к первой истории. Я перед этим домом читал книги. Поскольку я был убежден, что я буду их читать каждый день. И у меня осталось пару кругов недочитанных. Я подумал, надо дочитать. Я встал. And I started kind of rocking back and forth, chanting. Сначала я читал сидя и засыпал, но потом я встал, и чтобы не засыпать, я качался из стороны в сторону и читал мантру. Стоял, раскачивался из стороны в сторону, читал мантру и смотрел на старый заброшенный дом. And as I was absorbing myself in the sound of the mantra, и когда я погрузился в звуки мантры, неожиданно я открыл глаза. И из окна старого заброшенного дома на меня смотрело лицо мужчины. Он смотрел на меня с таким вот выражением лица. Он просто уставился на меня. And our eyes met. Мы встретились взглядом.
And I realized how weird it must look to them. И я в ту же секунду понял, как это должно было смотреться со стороны, вот это ужасно. And the man became like angry. Мужчина очень был зол. And he shouted, "Get away from my house! You're crazy!" Он закричал: "Убирайся отсюда, ты безумец!" So I took up my 2 boxes and I Я схватил 2 свои коробки и убежал оттуда. And I found some other place. No. Нашел другое место. So I understood that people cannot comprehend, when they see someone chanting japa. И я понял, что люди даже не могут понять, что происходит с человеком, когда он читает джапу, у них нет даже представления. Со стороны это выглядит очень странно. Another time when as I was distributing books, I was promoted to the airports. И когда я распространял книги, то потом мы стали распространять книги в аэропортах. Было такое новое веяние. И мы были в аэропорту Луивилл, Кентукки, где люди говорят вот таким образом. Распространяешь книги в аэропорту? Хорошо. So we would go to the airport, distribute books, and come back at night, cook a little milk, read Krishna book. Весь день мы были в аэропорту, а вечером возвращались, готовили молоко и читали книгу «Источник». And in the morning we'd wake up, утром мы просыпались, take a shower, принимали душ, Mangalarti. Then we'd walk around the campground. We were living in the van, so потом ходили по кемпингу, где мы остановились в своем автобусе. Walk around in the country, ходили по этой местности around the campground, chanting our rounds. И повторяли наши мантры, наши круги. The karmi people who were there, few people who were there, they were still sleeping. It was 5 in the morning. Ну, все непреданные, которые были в этом кемпинге, они спали в это время, конечно. Then we'd have a class, prasadam, and go to the airport again. Потом у нас была лекция, просад, и мы в аэропорт выезжали. Type of schedule. Вот такое расписание у нас было. After about 3 or 4 days, the old black proprietor of the campground и через 3-4 дня темнокожий владелец кемпинга, не спеша, продвигался к нашему автобусу. And the old black man said, и старый темнокожий: "Доброе утро, парни." We said, Hare Krishna. Харе Кришна. So, Merry Christmas to you too. И вас с Рождеством. Yeah. So now, boys, I don't mind that you got your head all chopped up like that. Ребят, мне по барабану, что вы голову-то побрили. I don't mind that you're wearing them funny-looking pink bed sheets. Мне все равно, что вы напялили эти розовые простыни. But you got to stop sprinkling them herbs all around my campground. Но хватит. That's against the law. Ребят, ну хватит сеять травку по всему кемпингу, это противозаконно. We know there's young people you like to plant them funny herbs, you know. Ну я знаю этих молодых ребят, которые эту смешную травку тут сеют. Can't let you do that here. Вот этого не разрешу делать. Another time, еще раз. I went to the grocery store. Я пошел в магазин. I was going to go shopping, buy some things for the Sankirtan team. Я хотел купить какие-то продукты для нашей команды Санкиртана. I thought, let me finish a few rounds first. Я подумал, дочитаю мантру сначала. So I was chanting. Я повторял мантру in the van. В автобусе. And I was tired, so I was немного устал. I thought, this is not going to work. I'll just go shopping. Я подумал, хорошо, так не сработает, ничего, пойду в магазин. Пошел в магазин, все купил, вернулся. Then I saw that the van was surrounded by police. И я увидел, что автобус был окружен полицией. I thought, what should I do? Я подумал, что же делать? I got nothing to hide. I'll just... мне прятать нечего. Я вез свою тележку с продуктами. And the policemen are looking in the Полиция заглядывала в микроавтобусе, светила фонариками вокруг. And I said, officer, there's some problem?
Офицер, какие-то проблемы? Спросил я. Is this your vehicle? Сказал, это твоя машина? Да, моя. Я преданный Харе Кришна, это наш автобус, принадлежит нашему обществу. Хорошо. Странных людей не видел тут? Что вы имеете в виду, какие странные люди? He said, well, we just got a call from some lady who said she saw someone have an epileptic fit. Нам тут одна женщина позвонила и сказала, полицейский, у кого-то тут эпилепсия, был приступ эпилепсии. I said, do you see anybody having an epileptic fit? They said, no, we don't see. I said, я сказал, ну, у кого-то вы в автобусе видите такого эпилептика? Нет, ну. Maybe the lady had too much to drink. Может, женщина что-то лишнего приняла, там, я не знаю. Yeah, okay. So they got in their police car and they drove away. Они сказали, ну хорошо, сели в машину и уехали. So I went back into the car. Я сел в свою машину. And I was sitting there. Я сидел там. And then I realized. И потом я понял, the lady saw me chanting my что женщина видела, когда я читал свою джапу и засыпал. And she called the police. И сразу же она позвонила в полицию. I mean, I thought Lord Chaitanya was having epileptic fits also, so I guess it's okay, you know. Я подумал, ну если состояние Господа Чайтаньи принимали за эпилепсию, то, ну, нормально, ладно. One time, однажды, I was doing a string of stores down the road, you know, you just hit everything, you know. So я проезжал по улице и в каждый магазин заходил. Restaurant, McDonald's, you know, anything that's there, you know, petrol station. То есть все, что было там по пути, рестораны, Макдональдс, заправки, я заходил в каждое здание, которое мне встречалось по дороге. Зашел на заправку. Кто-то есть? Никого не было. Никто не заправлялся, никто не сидел за кассой. In America, sometimes they have petrol stations where they do the mechanic working to fix the cars. They have in the garage, in the back. Иногда в Америке эти заправки, они совмещены с сервисом, и я пошел на этот сервис, автосервис. Кто-нибудь здесь есть? Then I saw some 2 feet coming out from underneath the car. И увидел, из-под машины торчат 2 ноги. I said, hey, come out from underneath the car. Эй, из-под машины, вылезай. I got a present for you. Подарочек принес. And the guy says, what? What do you got? Что принес? I said, yeah, I got a present for you. Подарок, говорю. Come on out now. Вылезай, вылезай. So the guy says, all right, just wait a minute. Ну, подожди секунду. So he comes out. Он вылез. And he's all greasy and dirty, you know. Грязный был такой-то. Mechanic, fixing the car. Механик. And I showed him one of the books. So we're passing these books out to everybody. Мы раздаем эти книги всем, показал я ему like an intelligent man. Ты выглядишь интеллектуалом. Actually, he didn't look very intelligent. Ну, конечно, он не выглядел интеллектуалом. Actually, the man was, later I could understand, in a few minutes talking with him, the man was like retarded. He couldn't speak or respond properly. Он немножко был заторможен, и я через пару минут понял. Он на полную катушку не играл. As we say. Как мы говорим, он. So, you know, the guy said, no, I don't want this. I don't read books. Ну, книги не читаю. I said, and I looked at the guy and thought, yeah, he probably doesn't read books. Я посмотрел на него и подумал, наверное, точно не читает книги. I said, all right. Maybe you can just give a donation for a good cause. Может быть, пожертвуешь на какие-то благие цели. He said, no, I don't have any. They didn't pay me this month. Ну, в этот месяц у меня не было зарплаты даже. I thought, oh boy, this guy's... Okay, well, at least chant Hare Krishna. Ну, по крайней мере, повтори Харе Кришна. Go ahead. Давай. Say Hare Krishna. Скажи Харе Кришна. He said, I can't say that. Ну, я не могу повторить это. I said, come on. Ну, давай, ладно. Давай, you can say Hare Krishna. Харе Кришна. He said,
No, I can't say. Нет. I said, it's just like saying Merry Christmas. Ну, то же самое, что Merry Christmas. Right? You could say Merry Christmas, can't you? Merry Christmas можешь He said, повторить? yeah, I could say that. Да, это могу. So just Hare Krishna. Ну, It's теперь a давай. name for God. То You же believe самое. in God, don't you? Харе Кришна. I said, yeah. Ты же веришь в Бога, да? Ну, Come да. on, Hare Krishna. Давай. Харе Кришна. And then he said, Hare. I said, yeah. That's Давай, good. давай. Come on, Получается. Hare Krishna. Кришна. He said, Hare Krishna. No, I can't. Не могу. I said, come on, you almost said it. Ну, давай, ты уже почти сказал. Krishna. And then the guy went, Hare Krishna. I said, come on. Давай. Krishna. And then finally the man said, Hare Krishna. В конце концов, вот так у него вышло. Krishna. The man just went like, it was amazing, you know. He said, I said, yeah, you said it. Давай, ты сказал это. And the man said, yeah, Hare Krishna. Да, Харе Кришна. And it was so weird. I could see the soul like deep down in layers of ignorance. Я in the видел, как guy's вот его heart, душа застряла в этих for millions многих of births, уровнях невежества в его сердце. И в конце концов, через многие жизни, это святое имя вышло у него изо рта, и он просто обезумел. Его глаза расширились, он стал улыбаться. И он пришел в возбуждение. Then I went to the next place. The whole day I couldn't forget this. И весь день это воспоминание вот было со мной, оно было очень ярким. How the soul's just waiting. Как душа ждет многие рождения, чтобы встретить преданного. And just to say the holy name. И просто произнести святое имя. And actually it stayed with me for weeks. Это впечатление жило со мной многие недели. Каждый раз, когда я кого-то встречал и пытался предложить им книгу, я понимал, что душа поймана, погребена над этими слоями невежества, накопленными за многими рождениями, просто нас ждет и ждет. Это полностью поменяло мое видение во время санкиртаны, мой взгляд на вещи. There's this funny story in the Radha Damodar Vilas. Vishnu Jan was doing this road show, and he came to New York City, and they rented some place under a bridge, and they were performing these shows, and they invited Prabhupada. Prabhupada came to watch. Есть интересная история в Радха Дамодар Виласе. Вишну Джан Прабху, он показывал это дорожное шоу, у него было такое дорожное шоу. Вот, он арендовал какое-то место под мостом Нью-Йорка и там проводил свое это шоу, и даже они приглашали туда Прабхупаду. So, after the show was finished, he was there with Mangalananda and a few of the other musicians. They were just talking on the street. И когда шоу закончилось, он стоял вместе с Мадхаванандой и с другими музыкантами на улице. So, as they were standing there in the street, suddenly, from, there was a manhole, and it started moving. The manhole is like a big iron cover, a manhole неожиданно cover. Они увидели, как люк зашевелился около того места, где они стояли. Where the city department workers they lift it, they go into the sewer system. Right? So this manhole cover started moving. И люк зашевелился. And it lifted up. Он поднялся, кто-то его снизу поднял, положил в сторону, и человек из люка выполз какой-то. Это был хиппи.
And the devotees just were watching that. Преданные просто смотрели на него с удивлением. And this guy came out of the ground. Он вылез буквально из-под земли. You know what a harmonica is? Вы знаете гармошка губная? When someone's playing the guitar, когда кто-то играет на гитаре, у них есть закрепленная на шее гармошка. They play harmonica and they have like a holder. It's a brace that goes around your neck, and then you put the такой harmonica. держатель этой губной гармошки, который закрепляется на шее. То есть вы можете играть на гитаре и потом на гармонике подыграть. У него вот это была держалка на шее. And instead of a harmonica there, he had a picture of Krishna. Там было изображение Кришны. And it was like, you know, right in front of his face. Это прямо было у него перед глазами, прямо перед лицом, вот такое огромное изображение. And he just got out of the manhole, and he just вылез из этого люка и пошел. Looking at this picture, you know. И изображение Кришны у него было перед глазами. And walked right past Vishnujan Mangalananda. Прошел мимо Вишнуджана Мангалананды. And the devotees just looked at. Преданные его просто увидели. And they saw the picture of Krishna. И потом увидели изображение Кришны. And they watched him walk by. And Vishnujan said, "Hey, I know that guy." Вишну сказал: "Я знаю этого парня." He used to come to the San Francisco temple for the Он приходил Sunday в храме feast. Сан-Франциско на воскресный пир. And during the feast lecture, he was told that you should always remember Krishna and never forget him. И во время воскресного пира была лекция, на которой было сказано, что вы должны всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. So the guy developed a system, you know, to put the И picture этот человек придумал in front of свою his систему. face. Он просто поставил эту картину, как изображение Кришны у себя перед And he just глазами. walked around with this brace and with this picture everywhere. И ходил везде вот с такой своей системой на He голове. also was not playing with a full deck. Но, похоже, он тоже не на полную катушку играл, как мы говорим. Now, maybe some of you heard that sometimes the devotees would get dressed up in different costumes in order to distribute books. А может быть, кто-нибудь из вас знает, что иногда преданные одевают специальную одежду, чтобы распространить больше книг? Like as Santa Claus. Например, одежду Санта-Клауса. There was a whole era where every, you know, Christmas, the devotees would get dressed up with these red pants, red jacket, hat with, you know, with a big black belt, and put a pillow in their belly, and right, big padushka, the black boots. Была целая эпоха, когда преданные каждое Рождество наряжались в эти красные костюмы, красные штанишки, черные ремни, клали подушку под живот и с мешком полным книг и просада. Свечку несли. Какую-то коробку для пожертвований. Christmas decoration. Украшенную под Рождество. And then we would go into one shop after another, and мы ходили от магазина к магазину. And say, ho, 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 Merry Christmas. С Новым годом. Give a donation. Дайте пожертвование. And shake the can right in front of their face. И трясли этой коробкой прямо перед лицом. Like this. And we, right? Chuk, 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 all the change would jingle around. Вся мелочь там тряслась и звенела. Like this. So, you know, they had like a whole platoon of devotees going out as Santa Claus, right? Attacking the city of Chicago, New York, St. Louis, all around the country, you know. По всей стране целые группы преданных ходили и покоряли целые города в костюмах Санта-Клауса в Чикаго, Нью-Йорк. И у нас было подтверждение из Писаний. Right, this famous verse from the Bhagavad Gita. У нас было подтверждение из Писаний, почему мы это авторитетно делать. Right there in the verse it says the word Santa means devotee. Текст из Бхагавад-гиты, где слово Санта переводится как преданный. In the third chapter of the Bhagavad Gita. Это первая глава Бхагавад-гиты. Third? Third? Third chapter. Это третья глава Бхагавад-гиты. So devotees were a bona fide Santa. То есть преданные были настоящими сантами. So they would go around in different places. Мы ходили по разным местам.
we would do very good if we were in a club or a bar. Or Очень хорошо дела шли в клубах и в барах. Late at night, everybody Поздно was ночью, drunk. все уже пьяненькие. And Santa Claus would И Санта-Клаус come распахивает into the двери, place, open the door, everybody would look. и все смотрят на него. And he would say, oh, Хо-хо! Merry Christmas! С Новым годом! Oh, Merry Christmas, Santa! И тебя с Новым годом, Санта, заходи. And Santa would come and say, give a donation. Вот сюда, пожалуйста. Ох-хо-хо, пожертвование. And everybody would И throw все money. кидали туда денежку. So one time I went with a friend of mine who was dressed as Santa. We went into some nightclub where they had a stage, there was dancing girls, there was tables, people were drinking at the tables, like this. Однажды мы с моим другом, одетым в костюм Санта-Клауса, пришли в ночной клуб, и там танцевали девушки на сцене, все сидели за столами и выпивали. And, it was about midnight or something. Это где-то в полночь, 11 o'clock, maybe at night. или в 11. Everybody was drunk in the place. Ну, все уже были They were пьяные. watching dancing girls on the stage. Смотрели, как девушки танцуют на сцене. So, me and my devotee friend, we both came in there. Ho, ho, ho! Я и мой Merry друг преданные Christmas! зашли. Хо-хо-хо, After you с do this all Рождеством. day, you kind of get a little, so spiritually intoxicated, После того, как вы целый день пожелали Рождества всем, у вас just немножко уже barge такое into the духовное place. опьянение, вы просто уже врываетесь куда-то. Хо-хо-хо. And then we say, hey, let's go on the stage. So Давай на сцену he went on залезем. the left side, I'm on the right Он side. слева, я справа. The girls were dancing up on the stage. Девушки танцевали там. And, all the people were drunk and they were going, hey, look, Santa Claus is here. И все, о, Санта-Клаус здесь. And the other guy said, yeah, I think I see two of them. Мне кажется, вообще тут два Санта-Клауса. And the other one said, no, you're just drinking. You've been drinking Нет, too немножко much. перепил, дружище. Oh, I see two of them also. Не, я тоже двоих вижу. So we got up onto the stage. And they were playing this, disco music, right? Girls were dancing. Диско-музыка звучала, девушки в коротких юбках. So we just joined the girls, И мы присоединились к девушкам, как Санта-Клаусы. Got in the line and started dancing with the girls. Мы встали с ними вместе и стали танцевать таким образом. С Рождеством, All ох-ох-ох. the people were on their tables. Yeah, Santa, go! И All все за столами, right. Санта, давай! Oh, we danced around for a few minutes, and we Мы got потанцевали down from пару the минут. stage, and then we went up to each table, Слезли со сцены и пошли по and they were по going, yeah, столам. Santa, come over to my table. Санта, давай ко мне, за мой стол. And we'd go over there, and we'd say, yes, everyone chip in $1 for good luck. Монетку в коробочку на удачу давай. Throw in a 5 to keep the drive alive. Давай 5, All this kind of... чтобы не скучать. And then, people were throwing, they were in ecstasy. Они были просто в they were экстазе, giving кидали деньги, там, 5, 5, $10. 10. The can was filling up with... Мы просто наполнили свои коробки там. And then me and my friends said, okay, let's go. И мой друг говорит, ну давай, все, хватит. So we both danced our way out the front door. И мы протанцевали до двери. Oh, see you next year, boys and girls. Хо-хо, мальчики и девочки, через год увидимся. And we went outside, and we both looked at each other and said, wow, that was great. Мы вышли на улицу. So, wow, I think I got about $200. Друг на друга посмотрели. Сколько у тебя? У меня, мне кажется, $200. Well, that was great. Then the proprietor came out of И затем вышел владелец клуба. the club, and he saw us, Он увидел нас. and he brought some of his friends. He Он started вышел running down the street. со своими друзьями. So we have to go now. We have our reindeer waiting for us. И мы, знаешь, нам пора уже идти, наши олени нас ждут. We have to go give toys to the boys and girls. Мы пошли In the раздавать next игрушки club. мальчикам и девочкам в другом клубе. So we went to the next place. Мы пошли в другое место. Okay. Now, we were in the airport. А теперь мы в In аэропорту Chicago, в Чикаго, O'Hara Airport. в аэропорте О'Хара. It's considered to be the Mount Everest of the airports. Это самый
Это гора Эверест среди аэропортов. If you can distribute books in O'Hara Airport, you can go anywhere in the world. Если вы способны распространять книги в аэропорту О'Хара, то вы способны распространять их везде. O'Hara. O'Hara. Prabhupada said, yeah, we should change the name to O'Hare Krishna Airport. Прабхупада сказал, нам надо поменять название аэропорта на О-Харе Кришна. So, there was a devotee there named Kishore Kishori Prabhu. Был преданный по имени Кишор Кишори Прабху. He was named after the deities of Chicago, Kishore Kishori. И у него было имя, которое носили божества Чикаго, Кишор Кишори. So he was distributing. I was with him, and a few days before, about a week before, he had met some man going into the hospital to get a serious operation. Kishore Kishori tried to give him a book, but the man just gave a donation instead. И мы с ним распространяли книги в аэропорту, и Кишор Кишори пару дней до этого распространял книги одному мужчине, но мужчина не купил книгу, он просто дал ему пожертвование. А сам он ехал на операцию в другой город, летел на операцию. So, now, a week later, the guy came back out from the И через неделю этот же человек, он возвращался назад. And, he had a near-death experience. И у него был предсмертный опыт клинической смерти. And he came through the airport, and somehow he met Kishore Kishori again. И когда он был в In the аэропорту, same place where he met him last time. каким-то образом он опять встретился с Кишор Кишори, в том же самом месте, где он видел его в прошлый раз. So this man was like, how to say, very moved and very emotional, because he had come to the point of death, but didn't die. So when he met Kishore Kishori, he had realized that the reason why he didn't die was because he had given a donation. The man realized this on his own. И человек, у него был этот опыт клинической смерти, но он выжил, он не умер. И когда он увидел Кишор Кишори, то он в тот момент понял, что, скорее всего, он выжил, потому что дал пожертвование Кишор Кишори, и он был очень тронут этим фактом. So the man came up to Kishore Kishori. Kishore Kishori approached him. He said, "Excuse me, sir." And then they saw that. He said, "Oh yeah, I saw you before. I met you before I was going into the hospital. I almost died there, but I realized that because I gave you a donation, I was saved. Thank you so much. Thank you so much." Кишор Кишори сказал там «Добрый день», предложил книги. Человек сказал ему в ответ, что «Я вас уже видел, я ехал на операцию, и практически я мог там умереть, но я выжил, потому что я дал вам пожертвование. Спасибо большое, огромное вам спасибо». I was standing right next to Kishore Kishori. Я стоял рядом с Кишор Кишори, And I was watching this whole thing. и я наблюдал их беседу. And the man was like afraid, and he was very intense. И человек, он был напуган и находился в таком очень интенсивном, очень сильном эмоциональном состоянии. You saved me. Ты спас меня, ты спас меня. And Kishore Kishori was like confused. What do you mean I saved you? И Кишор Кишори не мог понять, He said, что значит спас. those men, those horrible men, they were coming to get me. They were coming to get me. Эти люди, they would have gotten me. эти ужасные люди, они приходили за мной, они почти забрали меня. And the devotee said, just calm down, just И calm down. преданный сказал, успокойся. The man was shaking, you know. Человека просто трясло. He said, they tried to get me. Они пытались забрать меня. Эти ужасные люди. And Kishore Kishori just happened to have a third canto in his hand. Но случилось так, что у Кишор Кишори была третья And he песня в opened руках. the book to, you know, where the man's laying on his bed, his relatives are around, the Yamadutas are there with a dog coming out of the wall, right? Like to Он открыл drag the soul to hell. книгу на том месте, где человек при смерти лежит в постели, окруженный родственниками, друзьями, и яматуты стоят рядом с собакой и готовы вытащить его душу из тела. And Kishore Kishori opened to that page. И Кишор Кишори открыл на And этой he said, странице, "You mean these men?" а вы говорите об этих людях. And the man's eyes just jumped out of his head, you know. И его глаза выскочили из орбиты He этого looked at человека. this page. Он посмотрел на эту страницу. And he said, "That's them!
Это они! Those are the men! Эти люди! And he slammed the book shut. И он захлопнул книгу. And he was breathing. И он дышал тяжело. Kishore put his arm on the man. He said, just relax. Кишор положил руку ему на плечо и сказал, расслабься, Those are the расслабься. ones. They were trying to come to get me. Это они приходили за мной. Помоги мне, пожалуйста. And the man started crying. И он стал плакать. And I was standing there. I was И я стоял рядом. wow. Amazing. And Kishore said, just calm down. Просто He успокойся. says, you got to save me. Спаси меня. I don't want those men to ever come after me Я не хочу, again. чтобы они пришли снова. He goes, okay, just you have to chant the mantra, and the men will never come to get you again. Просто повторяй мантру, и они Yeah. никогда не придут снова. I'll do anything. Я сделаю все, что скажешь. Kishore, he said, he turned the page. Он перевернул He страницу. said, if you don't chant the mantra, Если ты не будешь you читать end up мантру, in this place. то закончишь в этом And месте. it shows the Yamaduta is throwing someone off the mountain into a Яманута fire кидает pit. кого-то с горы в огонь. There's some, vultures ripping out his intestines. And Грифы клюют внутренности человека. страшные for картинки. So, the man said, oh no, Нет, I don't want to go there. туда не хочу. And he said, and if you chant the mantra, А если ты будешь читать you'll go мантру, to this place. And he то вот turned the сюда page упадешь. again. И еще одну страницу And he перевернул. showed picture Krishna playing the flute in Vrindavan, Кришна играет на флейте peacocks, в Вриндаване, павлини, swans, and лебеди, flowers. And цветы. he goes, yeah, okay, Да. chant the mantra. Давай, я буду Chant the повторять. mantra. And he said, and then Kishore said, okay, now listen carefully А теперь and слушай repeat after me. внимательно и повторяй за мной. Hare Krishna. Харе Кришна. The man said, Hare Krishna. He said, okay, very good. Хорошо, хорошо. Now again, Hare Krishna. Дальше. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Krishna. The man was like, Hare, 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 Hare. Like that. So he walked him through the mantra. И он рассказал ему всю Said, мантру. every day you have to chant. Каждый день ты должен on повторять beads. на четках. He said, maybe you should come back to the temple with me. А может быть, ты со мной в храм The пойдешь? man said, no. I said, my father's in the hospital in San Francisco. I have to Он go сказал, back я to не help могу, у him. меня отец в госпитале в Сан-Франциско, я должен к нему. Kishore thought for a minute. He said, I'll give you my own beads. He went into his own. Кишор сказал, хорошо, я тебе дам He took свои his own четки. tulsi beads, gave them to the Взял man. свои собственные четки из тулуси и отдал He goes, человеку. now try again. И попробуй еще раз. He initiated him right there in the Он airport. дал ему посвящение прямо в Hare аэропорту. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The man was like jumping out of his skin. Hare Он Krishna, буквально Krishna, выскакивал Krishna, Krishna, Hare. He immediately remembered that. выскакивал из шкуры, повторяя все это. And he said, and if you keep chanting this mantra, those men will never come to get you again. I promise. И я тебе обещаю, если ты будешь повторять эту мантру постоянно, то эти люди за тобой никогда не придут. The man grabbed Kishore's hands. Thank you so much. Он схватил его за руку, спасибо большое. He started crying. Стал плакать, целовать его руку. He says, I'm sorry, I don't have any money left. Прости, у меня нет денег. He ripped off his watch. Сорвал с себя часы And he took his ring off. и кольцо He gave it to Kishore. и дал Кишор Please Кишоре. accept this. Пожалуйста, прими это. And Kishore said, okay. Said, but make sure you chant the mantra. Ну, пожалуйста, читай мантру. Пожалуйста, спасибо Tears were coming большое. down his face as he walked away. He said, И лицо его заливали слезы, а мы уходили. Hare Krishna. Like that. Wow, I was like, I was there right next to watching И я this стоял whole рядом thing. и слушал эту беседу, And все видел. we were totally convinced from the man's, the way he spoke and his emotions, that this man definitely saw the Yamadutas, no question about it. И мы были полностью убеждены, судя по тому, как он говорил и как он действовал, что он видел So Ямадутов. both of us realized that we're helping, when we go out to distribute books, we're helping people on such a deep level and in a subtle way that you cannot really fully comprehend the depth of the spiritual help that we are providing for the people.
И мы с ним оба осознали, что когда мы выходим в аэропорт распространять книги, то мы помогаем людям так глубоко и на таком тонком уровне, что мы не способны понять все ценности этой помощи. But when I saw this man, I realized, at least to a certain degree, how important it is for us to go and preach and to distribute books to the people in general. И когда я увидел этого человека, я осознал, по крайней мере, до какой-то степени, насколько это важно для нас выходить и распространять книги и проповедовать. So preaching, this kind of book distribution or any kind of preaching is ecstatic, dynamic and real on a level that we cannot perceive, that we cannot fully perceive. Любая проповедь, и в том числе распространение книг, это экстатическое, динамическое служение, экстатическое деятельное служение, очень глубокое, которое мы даже не можем осознать всей глубины. Okay, what's the time now? 5:30. Okay, so we'll stop now. На этом мы закончим. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanandi.